Jamunatira Vanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Raman Radha Raman Radha Jaya Goranita 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 Jaya Goranita Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Nitai Gauriba Hariba 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 Sila Bhajana the Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Prabhupada Anand Guru Bhakti Namacharya Friends see great Our glory is to the summit devotees, our glory is to the summit devotees, our glory is to the summit devotees, our glory is to the Gaura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Bhagavatam, continuation of chapter 80, canto 1, text 5. Today is text 5. Title of this chapter is, title of this chapter is Prithu Maharaj Milks the Earth Planet. By the way, Prithu Maharaj is known in our Vaishnava Vedic history as one of those exemplary leaders. During the reign of Prithu Maharaj, he ensured that all members of his constituency were their needs were supplied before his own needs. It's like a loving mother. A loving mother will feed her child before she eats. Before she eats, she will feed her child. A loving mother. So sometimes people think to become a leader uh, is a sweet thing. It's not a sweet thing because if you understand the intricacies of leadership, you have to be so self-sacrificial. Preacher was just the right generation. All right. Having said that, let's go to the text very quickly because time is money. Sanadityayo Vibhan Athan Arabhate Swayam Ashabhya Vicharam Tyata Arabdascha Puna Punaha Sanadityayo Vibhan Athan Arabhate Swayam Ashabhya Vicharam Tyata Arabdascha Puna Punaha Sanadityayo Vibhan Athanarabhate Swayam Ashabhya Vicharantyata
translation and purport by Divine Graces Contaminatario, A.C. Bhakti Vedanta Prabhupada Ki, Srila Prabhupada Ki. A foolish person who manufactures his own ways and means through mental speculation and does not recognize the authority of the sages who laid down unimpeachable directions is simply unsuccessful. গ্রস্ত হতে বাধ্য, তার প্রতারণা করার প্রবণতা রয়েছে এবং তার ইন্দ্রিয়গুলো ত্রুটিপূর্ণ। তাই আমাদের নির্দেশ গ্রহণ করতে হবে মুক্ত পুরুষদের কাছ থেকে। এই কৃষ্ণ ভবনামিত আন্দোলন পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে সরাসরিভাবে নির্দেশ প্রাপ্ত হচ্ছে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে যারা নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের নির্দেশ পালন করছেন। আগামী অনুগামী যদি মুক্ত পুরুষ নাও হন, কিন্তু তিনি যদি পরম মুক্ত পুরুষের মুক্ত পরমেশ্বর ভগবানকে অনুসরণ করেন, তাহলে তার কার্যকলাপ জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে স্বাভাবিকভাবে মুক্ত হয়ে যায়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন, আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার এই দেশ পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য বাণীতে পূর্ণরূপে শ্রদ্ধা পরায়ণ হলে এবং তার নির্দেশ অনুসরণ করলে তৎক্ষণাৎ গুরু হওয়া যায়। বিষয়ী মানুষেরা মুক্ত পুরুষদের কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়, কিন্তু তারা তাদের নিজেদের মন গড়া সমস্ত মতবাদে অত্যন্ত আগ্রহী, যার ফলে তাদের সমস্ত প্রয়াসই বারবার তারা ব্যর্থ হয়। যেহেতু সারা পৃথিবী আজ বদ্ধ যুদ্ধের ভ্রান্ত নির্দেশ অনুসরণ করছে, তাই আজ মানব সমাজ সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। So, for the purpose, because my classes are normally uploaded on my website, so for the purpose of my audience, I will also read the purpose. At the present moment, it has become fashionable to disobey the impeachable directions given by the acharyas and liberated souls of the past. Presently, people are so fallen that they cannot distinguish between a liberated soul and a conditioned soul. A conditioned soul is hampered by 4 defects. He is sure to commit mistakes. He is sure to become illusion. He has a tendency to cheat others, and his senses are imperfect. Consequently, we have to take direction from liberated persons. This Krishna consciousness movement directly receives instructions from the Supreme Personality of Godhead via persons who are strictly following his instructions. Although a follower may not be a liberated person, if he follows the Supreme liberated Personality of Godhead, actions are naturally liberated from the contamination of material nature. Lord Chaitanya therefore says, quote, by my order, you may become a spiritual master, unquote. One can immediately become a spiritual master by having full faith in the transcendental words of the Supreme Personality of Godhead and by following his instructions. Materialistic men are not interested in taking directions from a liberated person, that they are very much interested in their own concocted ideas, which make them repeatedly fail in their attempts, because the entire world is now following the imperfect directions of conditioned souls. Humanity is completely bewildered.
Om Adhyanasimranasya Gyanatinasarakaya Satsur Yena Tasmai Sri Gurve Namaha Sujeta Mano Distan Saritamina Bhutale Swayam Bhuta Ramayana Vedasa Swami Bhandi Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahod Guru Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sri Dvita Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. তো মহারাজ বলছিলেন যে এই ক্লাসটা আমি যে সকালে প্রদান করছি, এই ক্লাসটা আমার ওয়েবসাইটেও এটা আপলোড করা হবে, এই জন্য আমি ইংলিশে পাঠটা করতে হবে আমাকে। Namam Vishnu Padaya Krishna Vishaya Bhutale Srimad Bhakti Vasudeva Namaste Radha Devi Vanchakapatarinacha Kripasunudya Evacha Prachitana Parvadyo Vasudevyo Namo Namaha. So thank you everyone for coming to this morning, for coming to participate in this morning Srimad Bhagavatam class. Right here. This is, what's the name of your temple? Uttara Radharaman temple here in Dhakar. তো আজকে সকালে ভাগবতম ক্লাসে যারা উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আর এই রাধারমন মন্দির যা ইসকন উত্তরা ঢাকা অবস্থিত। So this text is very much touching on what is happening today in this on this planet. How people of the denizens of this earth planet, people who are living on this earth planet, they have authority. They have authorities, but the authorities are full of cheating propensity. They make mistakes. They're illusioned. What type of authority is that? তো এখনকার আমরা যে লোকে বাস করছি, সেই বসবাসরত লোকে যারা নেতৃত্ব দান করছেন, যারা নেতা আছেন, তারা যেভাবে পরিচালনা করছেন, সেই পরিচালনার ভিতরে তাদের 4টি ত্রুটি রয়েছে। একটা হচ্ছে তাদের প্রতারণা করার প্রবণতা রয়েছে, দেন অপূর্ণ ইন্দ্রিয় রয়েছেন, ভুল করার স্বভাব রয়েছেন এবং মায়াগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। এই ধরনের যারা কর্তৃপক্ষ আছে, তারা কি ধরনের কর্তৃপক্ষ আর কিভাবে সে অন্যকে নেতৃত্ব দান করবে? The so-called authorities or so-called leaders of society are not better than animals. The leaders of society, modern society, are not better than animals. তো এখনকার তথাকথিত যে নেতারা আছেন আর যারা নেতৃত্ব দান করছেন, তারা যে আইনের প্রতি তাদের যে শ্রদ্ধা, সেইটুকু তাদের অত্যন্ত বিপর্যয়ে পর্যবেসিত হয়েছে। So the leaders of modern society, they are like the lions in the jungle. They use their power to prey on less powerful animals. তো বলছেন এখনকার যারা নেতা, তাদের অবস্থা এরকম, যাদের শক্তি কম আছে তাদের উপরে অত্যাচার বেশি করে, তাদেরকে যারা এরকম অত্যন্ত শক্তি সমন্বিত যেসব জীব আছে তাদেরকে কসাইখানায় পাঠায়। A genuine leader uses their position to protect the citizens. তো প্রকৃতপক্ষে একজন নেতা তার শক্তি ব্যবহার করে সে প্রত্যেক জীবদের সুরক্ষা প্রদান করেন। But in modern society, we are following the instructions of these so-called leaders who are not liberated.
they are contaminated like ourselves. তো এই আধুনিক সমাজে যারা নেতৃত্ব দান করছেন তারা মুক্ত পুরুষ নয়, তারা দূষিত হৃদয় যারা পুরুষ, ঠিক যেমন আমরা আছি, আমাদের মতো এরকম বদ্ধজীব বা কলুষিত পুরুষ। Therefore, in this text, it is mentioned here that foolish persons. It's a hard word, very hard word. তো এই শ্লোকে বলছেন যে ফুলিশ পারসন, মূর্খ ব্যক্তি, অত্যন্ত একটা শক্ত শব্দ, যে শব্দটা যেখানে ব্যবহার করা হয়েছে। If someone who considered religion or religious people or religious leaders or prophets to be, very peaceful people, very compassionate people, and this word is coming from such a person, a foolish person. তো আমরা দেখি যে যদি কোনো ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বা ধার্মিক কোনো ব্যক্তি যদি আমরা উচ্চারণ করে থাকি, সে অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের এবং অত্যন্ত দয়ালু স্বভাবের হয়ে থাকে, কিন্তু তার পরিবর্তে এই জায়গায় যে শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা মূর্খ শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে। Nobody wants to be called foolish. কেউ চায় না তাকে মূর্খ বলুক। Not to speak of religious text describing someone as foolish. এটা শুধু ধর্মীয় যে শ্লোক রয়েছে বা ধর্মীয় যে ভাষ্য রয়েছে সেই জায়গায় এটা যে উপস্থাপন করা হয়েছে যে যারা ধার্মিক ব্যক্তি তাদেরকে মূর্খ বলা হচ্ছে। But it is the bitter truth that we are foolish, so we don't follow the instructions of the sages, we don't follow the instructions of Lord Krishna, we don't follow the instructions of the avatars. We like to manufacture our own ways through our own mental speculation. And so the result is that we're not happy, we are unsuccessful. What is that success? We don't attain the ultimate goal of human existence. এটা হচ্ছে অত্যন্ত তিক্ত সত্য কথা যে যারা মূর্খ ব্যক্তি তাদের দ্বারা পরিচালিত হলে তো আমাদের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্য কখনো অর্জন করা সম্ভব হয় না। এটা অত্যন্ত তিক্ত সত্য কথা, কারণ তাদের যে পরিচালনা এটা বিভ্রান্তিকর পরিচালনা। এজন্য তারা শান্তি এবং সুখ এবং সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে না, সেই সাথে তার লক্ষ্য স্থির করে সেই লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না। So someone we have to take shelter of, to depend on, should be able to extricate us from the shackles of repeated birth and death. Otherwise, what is the use? সেজন্য আমাদেরকে এমন ব্যক্তির কাছে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে, সে এমন অত্যন্ত উন্নত একজন ব্যক্তির কাছে যে আমাদেরকে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি এর থেকে উত্তীর্ণ করতে পারে, না হলে তার কাছে আশ্রয় নেওয়ার সুফলটা কোথায়? And religion itself means to follow the laws of God, and the laws or the instructions that enable liberation are given by the Supreme Personality of God Himself. তো একজন ব্যক্তি আমাদেরকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে যে শাস্ত্রীয় বিধান এবং ভগবান প্রদত্ত আইন, কারণ ধর্ম নিজেই বলছেন যে ভগবানই এই আইন প্রদান করেছেন জীবদের মঙ্গলের স্বার্থে। So this is the problem that we are very whimsical. We want to do the things according to our instincts. তো এই সাধারণ মানুষ এবং আমরা অত্যন্ত স্বাধীন প্রবণ, আমরা আমাদের যে স্বভাব আছে এই স্বভাব অনুযায়ী চলতে পছন্দ করি। And the people who are in position of authorities,
presidents of the countries, the governors, the chief ministers, they are imperfect. They are not liberated. They are conditioned souls like us. তো আমরা যদি দেখি যারা নেতৃত্ব দান করছেন, সরকার, গভর্নর, মুখ্যমন্ত্রী, এই সবাই কেউ মুক্ত নয়, সবাই বদ্ধ জীব, ঠিক আমাদের মতো বদ্ধ জীব। সেই জন্য তারা কিভাবে সুন্দরভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে পারে? So an unrealized conditioned soul leads a congregation of other deeply conditioned souls. The result is that he will take them, all of them will fall into a dish. তো যারা আমাদের মতো বদ্ধ জীব, আবার যারা পরিচালনা করছে তারাও যদি বদ্ধ জীব, তো একে যদি অন্যকে অনুসরণ করে তাহলে সে অন্ধকার কূপে পতিত হবে। So even just recently, the former president of the United States, Donald Trump, is facing charges. You know how many charges? A president should live above board. President of the country ought to live above board, above being indicted for criminal offenses. But here, the former president of the most powerful country in the world, the most powerful country in the world, is indicted 91 criminal offenses, 91 criminal charges. I never heard of that. Where is he living? Trump? It's in America. Yes, sir. What you commute in board? Board means he should live above board. He should live above suspicion. তো আমরা দেখি যে বিগত যে প্রেসিডেন্ট ছিলেন আমেরিকার, যিনি, যার নাম ডোনাল্ড ট্রাম্প, তিনি 1991 সালের যে আইন আছে সেই আইন দ্বারা তিনি অত্যন্ত সন্দেহভাজন হিসেবে একজন বসবাস করছেন এবং সেই আইন দ্বারা উনি পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছেন। এই জন্য সরকার থেকে তাকে সন্দেহমূলকভাবে তার কার্যকলাপের উপরে আরোপ করেছে। সেই জন্য আমরা দেখি পৃথিবীর ভিতরে সব থেকে শক্তিশালী প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরেও তারপরে অন্য সরকার এসে তার সন্দেহের উপর সন্দেহ আরোপ করছেন, তার উপর তার কার্যকলাপের উপরে। এই হচ্ছে বর্তমান অবস্থা। So that's not a very good thing for a president. তো এটা ভালো দৃষ্টান্ত নয় একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের জন্য। And he is the first former president of the United States who is facing criminal charges. তো উনি প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, যিনি এই ক্রিমিনালের আইনের সম্মুখীন হলেন। So this is a typical case where we find that the modern so-called leaders of society, they violate even the laws, even the criminal codes of their own country. তো এটাই পরিদর্শিত হয় যে বর্তমান যারা নেতা, সেই নেতাদ্বয় নিজের দেশের যে আইন, ক্রিমিনাল আইন এবং অন্য আইন, সে নিজেই এটা ভঙ্গ করেছেন। এই হচ্ছে এখনকার নেতার দৃষ্টান্ত। So if we cannot follow even the laws of our country, what do we speak of God? We don't see Him. He doesn't send police to check us. How are we going to follow? How are we going to follow His instructions? যদি কেউ নিজের দেশের আইনই অনুসরণ না করে, তো সে কোথা থেকে ভগবানের আইন অনুসরণ করবে? কারণ ভগবান তো পুলিশও পাঠাবে না, কাউকে পাঠাবে না, সে কিভাবে এটা আইন অনুসরণ করবে? Yeah, the one that they are police checking who is violating the laws, we cannot follow. Police is there checking.
physically. We can't follow. The one that there is no policeman coming to check. How? Come on. How do you follow that? মহারাজ বলছেন সরকার থেকে পুলিশ রয়েছে এবং পুলিশ সবসময় খুঁজছে যে কে আইন ভঙ্গ করছে। আর যে জায়গায় পুলিশ নাই তো সে আইন কিভাবে সুরক্ষা করবে? যে তো আইন ভঙ্গ করবে, যে জায়গায় পুলিশই নাই সে জায়গায় তার আইন পালন করার কোনো প্রশ্নই আসে না। But in this text, we understand that, yes, although there is no police person checking us from following the instructions of the sages, following the Vedic instructions, if we don't follow these instructions, we create our own ideas, we follow our instincts, we will always fail in our attempts to become successful. তো আমরা দেখি যে ভগবান কর্তৃক যে নির্দেশনা রয়েছে, যদি আমরা সেটা পালন না করি তাহলে পুলিশ আমাদেরকে খুঁজবে না। কিন্তু আমরা যদি সেটা পালন না করি, যে ভগবান কর্তৃক এবং ঋষিদের মহর্ষিদের কর্তৃক যে নির্দেশনা রয়েছে সেটা যদি আমরা পালন না করি, তো আমাদের যে লক্ষ্য বস্তু রয়েছে সেই লক্ষ্য বস্তু আমরা কখনো পূরণ করতে পারবো না এবং আমরা সুখী হতে পারবো না। So in the Bhagavad Gita, chapter 16, text 23, it's mentioned, Yaha Sasavidi Osija Vatate Kamkar Nasasidim Avabnoti Nasukan Aparanati. Those who reject, those who give up Osija, they give up the Vedic instruction. They give up the instructions of the sages. They give up. They're very renounced. They renounce the renounce the instructions of Lord Krishna. Renounce the instructions of the sages. The result is that they will not be happy in this life. They will not also attain the supreme destination. তো আমরা ভগবদ গীতায় 16 অধ্যায় 23 নম্বর শ্লোকে দেখি, যা শাস্ত্র বিধি উচ্চর্য বর্ততে কাম কর্তঃ না সংসিদ্ধি মপ্নতি না সুখম না পরমগতি। মহারাজ বলছেন এই উচ্চর্য কথা হচ্ছে যদি ভগবানের নির্দেশ, শাস্ত্রবিধির নির্দেশ এবং যেটি মহর্ষিদের নির্দেশ এগুলো আমরা পরিত্যাগ করি, তাহলে আমরা এই জীবনে সুখী হতে পারবো না, পরের জীবনেও আমরা সুখী হতে পারবো না এবং আমাদের যে লক্ষ্যবস্তু সেই লক্ষ্যবস্তু পূরণ করতে পারবো না। Renunciation is good, but we cannot renounce the instruction of the sages. We cannot renounce the instructions of the Supreme Personality of God. If we do that, we are really foolish. Why? Because we will not be happy. And we will not attain the goal of human life. তো বৈরাগ্য ভালো, কিন্তু যদি আমরা ভগবানের নির্দেশ, শাস্ত্র নির্দেশ এগুলো পরিত্যাগ করি, তাহলে আমরা এই জীবনে সুখী হতে পারবো না এবং আমাদের যে লক্ষ্য এই লক্ষ্য পূরণ করতে পারবো না, আমরা একটা মূর্খ ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হব। So here is a simple theory that Krishna has given. We want to be perfected in this life. We want to be happy in this life. We want to attain Goloka Vrindavan. Follow all the instructions of the Sastra. তো যদি সাধারণ যে একটা থিওরি কৃষ্ণ আমাদেরকে প্রদান করেছেন, যদি কেউ সুখী হতে চায়, যদি কেউ সেই গোলক বৃন্দাবনে ভগবান প্রেম প্রাপ্ত হতে চায় এবং ভগবানকে প্রাপ্ত হতে চায়, তাহলে এই সাধারণ যে থিওরি, যে শাস্ত্রের বিধান রয়েছে এবং ভগবান যে বিধান দিয়েছে সেটি অনুসরণ যদি আমরা করি তাহলে এটা সম্ভব। আর যদি এটা অনুসরণ আমরা না করি মূর্খের মতো, তাহলে এটা কখনো সম্ভব নয়। So the theory has been given to us. It's like people go into a meeting, they make a decision. Decision or theory is not
just a big thing. The real big thing is how to implement that decision to attain the appropriate objectives. তো আমি এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটা উদাহরণ দিতে পারি। ঠিক যেমন আজ সবাই মিলে আমরা মিটিংয়ে গেলাম, মিটিংয়ে যাওয়ার পরে সিদ্ধান্ত হলো, তো মিটিং এবং সিদ্ধান্ত খুব বড় বিষয় না। বিষয় হচ্ছে সেই সিদ্ধান্তগুলো নিজের জীবনে ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করা। আর সেই ব্যবহারিকভাবে যখন আমরা প্রয়োগ করতে পারবো, তখনই আমরা আমাদের সেই অস্পিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। অন্যথায় এটা শুধুমাত্র সময় ক্ষেপণ হবে। So Prabhupada makes a very nice statement in the purport. Now, if you meet someone with no Krishna, the Supreme Person of Godhead is all perfect. And if you meet someone is perceived as not perfect, if he is following or she is following strictly, if he is following the word proper, use is strictly. If he is strictly following the instructions of the personality of Godhead, means he's perfect. তো প্রভুপাদের তাৎপর্য সুন্দর একটা ভাষ্য প্রদান করেছেন। সেই ভাষ্যটা এমন যে সরাসরিভাবে ভগবানের কাছ থেকে সরাসরিভাবে নির্দেশ প্রাপ্ত হচ্ছে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে যারা নিষ্ঠা সহকারে, মহারাজ বলছেন স্ট্রিক্টলি, যারা নিষ্ঠা সহকারে, তিনি সেই স্ত্রী হোক আর পুরুষ হোক, যদি নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের নির্দেশ পালন করেন, তিনি যদি মুক্ত পুরুষ না হন, তবুও তিনি মুক্ত পুরুষ। So a person who is strictly following their behavior is completely different. Their values are completely different from the common man out there who calls himself or herself a leader. তো যে ব্যক্তি নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের নির্দেশ পালন করছে, তার আচরণ অন্যান্য আচরণের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী। তথাকথিত যারা আচরণ করছে সাধারণ লোক, আর যিনি ভগবানের নির্দেশ নিষ্ঠা সহকারে পালন করছে, তার থেকে তার আচরণ সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী, কারণ তিনি ভগবানের যে নির্দেশ সেটা নিষ্ঠা সহকারে পালন করছেন। So the ball is in our court, and if we simply do our part by implementing the instructions of the sages, because the Shastra constitutes the instructions of Lord Krishna and instructions of the sages. Therefore, like Krishna mentions in this text, 16:23, when we give up the Shastra, when we renounce the Shastra, we are deliberately looking for unhappiness. তো আমরা এই শ্লোক থেকে দেখতে পাই যে কৃষ্ণ যে নির্দেশনা ঈশ্বর দিয়েছে, বিশেষ করে মহর্ষিদের নির্দেশনা, তেমনি 16 অধ্যায় 23 নম্বর শ্লোকেও একই কথা বলছেন। যদি আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে ভগবানের নির্দেশ এবং মহর্ষিদের নির্দেশ ধ্যান করি, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা নিজেরা অসুখী করে তুলছি। So, devotees in ISKCON, they're very much blessed. We have this practice every day, coming to the Bhagavatam. The result is given in the Bhagavatam itself. The contaminations of our hearts. ইসকন ভক্তরা ভগবান কর্তৃক আশীর্বাদ প্রাপ্ত, এই জন্য তারা সকালে এই ভাগবতম ক্লাস শ্রবণ করতে পারে, যার মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ে যে কলমশ আছে সেই কলমশ ক্রমান্বয়ে বিদূরিত হয়। So the principle of nasapayesu apapisu. তো আমরা দেখি নষ্ট প্রায়শ অবদ্দেশ্য যে নীতি, সেটাই আমরা প্রয়োগ করছি প্রতিদিন ভাগবত ক্লাসের মাধ্যমে। So when we know the benefits of attending a Bhagavatam class, we don't need someone to come and tell us, hey Prabhu, hey Mataji, can
when you come to class. Because we know, just like nobody tells us to eat, when we are hungry, we look for food. তো আপনারা জানেন যে ভাগবতম ক্লাসে যদি আপনারা অ্যাটেন্ড করেন বা ভাগবতম ক্লাসে উপস্থিত হয়, যে লাভ, সেই লাভ আপনারা জানেন। তো মহারাজ বলছেন সেই লাভটা এরকম, যদি আপনি কোনো প্রভুকে, কোনো মাতাজিকে বলেন যে প্রভু মাতাজি আসুন ভাগবতম ক্লাসে উপস্থিত হন, সকালে ভাগবতম ক্লাসে, এর লাভটা কি? এর লাভটা এমন, যেমন আপনাকে বলতে হয় না, যখন আপনার খিদা লাগে আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। তেমনি ভাগবতম ক্লাসে উপস্থিত হলে আমাদের যে হৃদয়ের কলুষ আছে সেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে দূরীভূত হতে থাকে। So, listening, attending the Bhagavatam class, listening to the Bhagavatam class, participating in the Bhagavatam class is the rightful medicine that will relieve the conditioned soul from becoming foolish, following their mental speculation, because this process is purifies us all from our. তো এই জন্য আমাদের ভাগবতম ক্লাসে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন, ভাগবতম কথা শ্রবণ করা প্রয়োজন। যদি এগুলো আমরা না করি, তাহলে আমাদের মতো মূর্খ ব্যক্তিরা মানসিক জল্পনা কল্পনার মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবন পরিচালিত করব। আর যদি আমরা ভাগবতম ক্লাসে উপস্থিত হই নিয়মিত, তাহলে ঋষি এবং মহর্ষিদের নির্দেশ পালন করতে সক্ষম হব। So we recite this verse every time we want to discuss the Bhagavatam, and we need to understand the implication. It's very practical. If someone is attending the Bhagavatam classes, they become purified. তো এই জন্য যারা আমরা প্রতিদিন ভাগবতম ক্লাসে উপস্থিত হচ্ছি, তাদের জন্য আরেকটা বার্তা হচ্ছে, ভাগবতম ক্লাস থেকে যা যা আমরা শিখবো তা আমাদের নিজের জীবনে প্রয়োগ করব, আর তার মধ্যে আমাদের নিজেদেরকে প্রশিক্ষিত করতে হবে। If someone is reading the Bhagavatam, they become purified. It's like doing like doing puja. যদি কেউ সত্যিকার ভাগবত হতে চান, তাহলে সে নিজেকে শুদ্ধ করবে, ঠিক যেমন পূজারী পূজা করার মাধ্যমে নিজেকে শুদ্ধ করে। It will give us that impetus, that willpower to follow the instructions of the sages. তো এটা আমাদের উপরে জোর আরোপ করে, যার মাধ্যমে আমাদের ইচ্ছাশক্তি প্রবল হয়, আর সেই ইচ্ছাশক্তি প্রবলের মাধ্যমে ভগবানের নির্দেশ, শাস্ত্র নির্দেশ পালন করতে আমরা সক্ষম হই। So the devotees are intelligent people, they are not foolish. এই জন্য ভক্তরা অত্যন্ত সুমেধা সম্পন্ন, তারা মূর্খ ব্যক্তি নয়। Because the devotee does not create or speculate, create their own ways of life. They follow the rules, instructions of the sages. তো ভগবত ভক্তরা নিজের ইচ্ছা মতো কোনো কিছু মানসিক জল্পনা কল্পনার মাধ্যমে জীবন পরিচালিত করে না, তারা ভগবানের এবং শাস্ত্র এবং ঋষিদের নির্দেশ অনুযায়ী তার জীবন পরিচালিত করে, এই জন্য তারা সুমেধা। Why do people follow their minds? Why do people follow their instincts and act in ways that are detrimental to their own lives? Because of, again, Bhagavatam, text 8:16-23, Lord Krishna said, Bhakti Kama, lust, follow, they become whimsical, they don't follow sattvic injunction. তো কেন সাধারণ ব্যক্তিরা কেন তারা ভগবানের নির্দেশ পালন করে না, এবং কেন তারা নিজের জল্পনা কল্পনা বা তার স্বভাব অনুযায়ী তিনি নিজেকে পরিচালিত করেন? কারণ গীতা বলছে, ভাগবতম বলছে, এবং গীতা ওই শ্লোকে বলছে যে তার অহিংসাকারী, তার স্বেচ্ছাচারী আচরণের জন্য সে এই ধরনের আচরণ করেন, কারণ তারা ভগবান এই স্বেচ্ছাচারী আচরণ এই স্বেচ্ছাচারী আচরণের জন্য তারা ভগবানের এবং ঋষিদের নির্দেশ পালন করেন না। এটাই হচ্ছে তাদের স্বাভাবিক বৃত্তি। So reading the Bhagavatam, listening to the Bhagavatam class, doing the deity service, preaching. We have 9 anchors of devotional service, and all of this
help us to become more focused in following the instructions of the Sastra. তো আমাদের ভাগবতম ক্লাস, দেন বিগ্রহ সেবা, প্রচার, এই 9টা যে বিধি আছে আমাদের, 9টা অঙ্গ, তো এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা এই শাস্ত্র নির্দেশ কিভাবে ব্যবহারিকভাবে আমাদের জীবনে পালন করতে পারি। Because all of these processes help also as a byproduct, it helps to develop our willpower. Willpower means that ability to be able to channel our thoughts, our emotions for a productive end. তো এইগুলো হচ্ছে স্বাভাবিক বৃত্তি যা আমার ভিতরে তৈরি হয়, আমাদের ভিতরে তৈরি হয় এই ভাগবতম শ্রবণ করার মাধ্যমে। আর সেটার সমাপ্তি হয় আমাদের যে আবেগ, এই শুদ্ধ আবেগ যখন ভগবানের সাথে আমাদের আদান প্রদান হয়, সেই আবেগ যখন ভগবানের উপরে অর্পিত হয়, আর সেইটার মাধ্যমে আমাদের এই শুদ্ধতার এই আবেগের পরিসমাপ্তি হয় যখন আমরা শাস্ত্রবিধি এবং ঋষিদের নির্দেশ পালন করি আর সকালে ভাগবতম শ্রবণ করি। One who is following Sastric instruction is considered a mature, intelligent human being. One who follows the instruction of the sages and the instructions of Krishna. In other words, one who follows the Shastra is considered a very intelligent person. তো যদি কেউ ভগবানের নির্দেশ, শাস্ত্র নির্দেশ এবং ঋষিদের নির্দেশ পালন করেন, তাকে বলা হয় একজন অত্যন্ত সুমেধা সম্পন্ন একজন ব্যক্তি এবং একজন পরিপক্ক ব্যক্তি। Because they are avoiding miseries. কারণ তিনি দুঃখ দুর্দশা এড়াতে পারেন। Therefore, they are not foolish. সেই জন্য তিনি বোকা নন। Any comments? আর কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যাঁ, বলুন। মাইক। আমি ব্যক্তিগতভাবে একটা সমস্যার সমাধান হয়েছি যে আমি একটা মন্দিরে দীর্ঘদিন ওখানে ছিলাম। সেখানকার যিনি লিডার, তিনি সূচনালগ্ন থেকেই সেই মন্দিরকে গড়েছেন, কিন্তু এখন তিনি পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি নিজের মতো করে চালাচ্ছেন, যে কারণে মন্দিরে অনেক সমস্যা, ত্রুটি, অশান্তি বিরাজ করছে। So he has been staying on temple. He has been staying on temple. So This temple? no, other temple. He has been staying in another temple since long time. But he saw that one leader, the temple leader, is just running his temple his own wish, just his own instincts. So now gradually the devotee is not there, and then সেই মন্দিরে এখন ভক্ত কমছে। সমস্যা বলতে যারা মন্দিরে থাকে তারা তো ব্রহ্মচারী, আর উনি হচ্ছে গৃহস্থ, কিন্তু উনি সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করতে চায়, উনি যা বলবে সেইভাবে চলবে। So the leader is a grihastha, and then brahmachari is there. So both have a conflict because he basically running the temple is little apoplectic way. So that's the dominating way. That's why they have a conflict with each another. So he has seen that. Then what is the solution? Oh, okay. Thank you. That's a very nice question. এটা অত্যন্ত সুন্দর কোশ্চেন, প্রশ্ন আপনার। I have seen in a number of temples where the Grihastha is a temple president and the brahmacharis in that temple, and they go on very nicely. তো আমি অনেক মন্দির দেখেছি যে জায়গায় গৃহস্থ মন্দিরের প্রেসিডেন্ট, তার অধীনে অনেক ব্রহ্মচারী আছে, কিন্তু সবাই মিলেমিশে সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। I have also seen, as I've been traveling around for the past 69 years I've been in this movement, I've seen also temples where the president is a brahmachari and he does not have good relationship with the brahmacharis in the temple. তো আমি 39 বছর ধরে সারা পৃথিবী ঘুরছি, আমি দেখেছি যে কোথাও কোনো কোনো মন্দিরে ব্রহ্মচারী সেই জায়গার অধ্যক্ষ
কিন্তু ব্রহ্মচারীদের সাথে সুসম্পর্ক নাই। So the problem is that a number of people, a number of our devotees are not trained in managing the temple and leading devotees. তো প্রধান সমস্যা হচ্ছে যে তাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে, যে কিভাবে মন্দির পরিচালিত করতে হয় এবং কিভাবে মন্দির পরিচালনা হওয়া উচিত। এই প্রশিক্ষণের শিক্ষণের অভাবে এই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। People, devotees who want to be in authority, position of authority, they need training. তো যারা এই কর্তৃপক্ষ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে মন্দিরের, তাকে অবশ্যই শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। Those who don't have sufficient experience in leadership and management, they will always run the temple for their own benefit. তো যাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে, তারা যখন মন্দির পরিচালনা করে তখন সেই মন্দির পরিচালিত হয় তার নিজের লাভের জন্য, অন্যদের জন্য নয়। The managers and leaders of our movement, see, I'm talking this as an authority in management and leadership. My PhD is in management and leadership. So I'm talking as an authority in management and leadership, not as a Swami. তো আমি আমার পিএইচডি করা এই ম্যানেজমেন্ট এবং অথরিটির উপর ভিত্তি করে, তো আমি স্বামী হিসেবে এগুলো বলছি না, আমি ম্যানেজমেন্ট এবং অথরিটির। So people, they should be trained. তো যাদেরকে ম্যানেজ have the qualities of leading themselves or managing themselves, they should never be put in the position of authority. তো যদি সে নিজেকে ব্যবস্থাপনা করতে না পারে, নিজেকে ম্যানেজ করতে না পারে, সে নিজেই যদি নিজেকে ম্যানেজ করতে না পারে, তাকে কখনো এই ব্যবস্থাপনায় তাকে দায়িত্ব দেওয়া উচিত নয়। Because a leader is one who goes the way and shows the way. He sets the ball rolling. He sets an example for others. He creates a relationship with all members of the community. The temple manager must treat all the devotees who have sacrificed their lives and serving Krishna and Guru. They must treat them as their beloved, just like the way they will treat their beloved younger brother or younger sister. তো একজন মন্দিরের ব্যবস্থাপনায় এমন হওয়া উচিত যিনি এই শিক্ষণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, পর্যাপ্ত শিক্ষণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তার আচরণ এমন হওয়া উচিত যে তিনি যেদিকে যাবেন সবাই তাকে অনুসরণ করবেন এবং তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন, যার মাধ্যমে প্রত্যেক সদস্যকে তিনি ভালোবাসবেন, ঠিক যেমন ভালোবাসেন তার প্রেমিকাকে বা তার নিজের ছোট ভ্রাতা এবং ছোট ভগ্নী যেভাবে ভালোবাসেন, সে প্রত্যেক সদস্যকে এইভাবে ভালোবাসা তার কর্তব্য, তাহলেই সুন্দরভাবে পরিচালিত হবে। See, in most cases, because as a specialist in leadership and management, I see so many missing things. Because when I go to places and I study this situation, and sometimes there is a big gap in the communication between the person in authority and the devotees. তো আমি দেখেছি যে অনেক কিছু এই ব্যবস্থার ভিতরে অনেক কিছু, অনেক বস্তু যেটা মিসিং হচ্ছে, ঠিক যেমন প্রেসিডেন্ট অথরিটি কর্তৃপক্ষ যেমন, আর যখন সাধারণ ভক্ত, তাদের ভিতরে একটা বড় গ্যাপ রয়েছে, সেই কমিউনিকেশন গ্যাপ, যোগাযোগের একটা অভাব রয়েছে। সেই যোগাযোগের অভাবের জন্য এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়। Those devotees who are serving in the temples, we should understand they sacrifice their lives and they are not being paid. In most cases, you pay a brahmachari. So, in most cases, the devotees are not being paid.
they are volunteers. You, the leader, must take care of the devotees just like a father takes care of his children at home. তো যারা যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে, যেসব ব্রহ্মচারী যারা টাকা নিয়ে সেবা করেন না, তো এই যারা ব্রহ্মচারী নিজেদের স্বইচ্ছা যারা ভগবানের সাথে প্রীতি সম্পর্কের জন্য নিজেদেরকে সেবা করছেন, তাদেরকে এমনভাবে তাদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত, ঠিক যেমন পিতা তার সন্তানদের সাথে যেমন আচরণ করে, এই ধরনের আচরণ করা উচিত। To be a manager of a big business out there is easier than managing a faith-based non-profit organization like ISKCON. তো বড় যে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি আছে সেটাকে ব্যবস্থা করা সহজ, কিন্তু এই যে জায়গায় লাভবানহীন যে অর্গানাইজেশন আছে, যাদের নন প্রফিট অর্গানাইজেশন আমাদের ইসকন, তাদেরকে পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন, কারণ তারা স্বেচ্ছায় এবং বেতনবিহীন ভাবে তারা সেবা দিচ্ছে ভগবানের। এই জন্য So the major problem there with the gentleman you're talking about is lack of training. তো যে ভদ্রলোক বলছিলেন যে সমস্যার কথা, এই সমস্যার প্রধান সমস্যা হচ্ছে তাদের প্রশিক্ষণের অভাব। And some people are not supposed to be in position of authority, because position of authority is like a drug, it intoxicates you. মহারাজ বলছে কোন কোন ব্যক্তির এরকম ধরনের স্বভাবই নাই তার কর্তৃপক্ষ হওয়ার, কিন্তু তারপরেও যদি তাকে ওই জায়গায় নিয়োগ করা হয়, তো ওই ধরনের যে মানে গন্ডগোল সিচুয়েশন ওটা তৈরি হবে। So, power, comes with some pride. If you are not able to contain the pride, you think everybody there is my servant. Hey, come and do this. Hey, come and do this. Hey, come and do this. But nobody is anyone's servant. We are all trying to serve Lord Krishna. The manager is what I will call the coordinator of the services. তো মহারাজ বলছেন যে এই যে শক্তি, এই শক্তি থেকে কোনো অধিকারী হওয়ার, কোনো পোস্ট পান, সেই শক্তি থেকে আমাদের অহংকার আসে। সেই অহংকারের মাধ্যমে আমরা মনে করি সবাই আমার সেবক, কিন্তু আসলে কেউ আমার সেবক না, সবাই হচ্ছে আমরা কৃষ্ণ সেবক। আর যে ম্যানেজার, তিনি হচ্ছে শুধু সবাই একজন শুধু কোঅর্ডিনেটর মাত্র। The manager should have that skill of self-management before trying to manage. How many devotees you have? The manager must have that tool of self-management so as to be able to manage about 30 people. If you don't have self-management, if you can't manage yourself, how are you going to manage? So in that case, that fellow is not able to manage himself. He's not able to lead himself, but he wants to lead the whole. So then you have this autocracy. Hey, come on, do it. Hey, come on, do it. তো যদি ম্যানেজারের নিজেকে ম্যানেজ করার যদি সামর্থ্য না থাকে, তো সে অন্য 30 জন ভক্তকে কিভাবে ম্যানেজ করবে? আর যদি সেই 30 জন নিজেকে ম্যানেজ করতে সে ব্যর্থ হয়, তো অন্য 30 জনকে যখন সে ম্যানেজ করতে প্রয়াস করবে, তখন এই ধরনের যে উদ্ধত ভাব, সেই উদ্ধত ভাব তার ভিতরে প্রকাশ পাবে। সবাই বলবে, এই তুমি আমারটা করো, এই এটা করো, ওইটা করো, এই ধরনের নির্দেশ প্রদান করে, উদ্ধত নির্দেশ প্রদান। So, bottom line, this training. এই জন্য ভিত্তি আছে প্রশিক্ষণ। Might be a very good devotee at heart, but is acting as an authoritarian in this training. তো সে হয়তো অনেক উন্নত ভক্ত, অনেক ভালো ভক্ত, কিন্তু যেহেতু তার প্রশিক্ষণের অভাব আছে, সেজন্য তার ভিতরে এই ধরনের প্রকাশ পাচ্ছে। All right, it's past 9 now, so No problem, Maharaj. Today fasting. So what? The fasting, that's
ক্লাস করি না। Okay, any other last question? Last comment? কারণ সর্বশেষ কোশ্চেন, আগের কোশ্চেন আছে? Any question you want to ask? Yes. হ্যাঁ, ফলো করেন। ধন্যবাদ আপনাকে এত সুন্দর ক্লাস করার জন্য। আমার যে কোশ্চেনটা ছিল, কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমাদের মনের মধ্যে থেকে যে ডমিনেট করার মেন্টালিটিটা আসে, অ্যাকচুয়ালি এটা কি মন থেকেই আসে নাকি এটা আমাদের বুদ্ধিটা যখন অকার্যকরী হয়ে যায় তখন এটা আসে? When just dominating tendency come in your nature, so it's come from mind or just a lack of intelligence? That's what we exactly come from. Possible. False mitta ahankar. False ego is greatest enemy of the devotee. তো এই মিথ্যা অহংকার হচ্ছে সব থেকে বড় শত্রু হচ্ছে ভক্তের। It's so difficult to deal with false ego. এই অত্যন্ত কঠিন এই মিথ্যা অহংকারকে ত্যাগ করা। As soon as, see, you may be a very nice devotee, but you give it some. You are not a nice devotee until you are given some position. Then we'll know whether it will not get intoxicated. তো যদি আপনি ভালো ভক্ত না হন আর আপনার যদি পদ দেয়, তো ওই পদের প্রতি আপনি আসক্ত হয়ে পড়বেন। If you're not having any authority, নেশাখোরের মতো আসক্ত হয়ে পড়বেন। if you're not having any position of authority, you can be a very nice devotee. আর যখন আপনার কোনো পদ থাকবে না তখন সবাই বলে আপনি কত মহান ভক্ত। আর যখনই আপনাকে কোনো পদ দান করবে তখনই বোঝা যাবে আপনি কেমন ভক্ত। But it's just like any person who has not taken intoxication is normal. আপনি দেখেন যদি কেউ নেশা গ্রহণ না করে সে সাধারণ ব্যক্তি একজন। So, but then your goodness, your niceness will be tested when you are given the position of authority. তো সেই আপনি যে ভালো ভক্ত সেটা পরীক্ষা হবে তখনই যখন আপনাকে কোনো অথরিটি অর্থাৎ কর্তৃপক্ষের পদ আপনাকে প্রদান করা হবে, তখনই বোঝা যাবে আপনি কেমন আর কত ভালো ভক্ত। Yeah. I mean, it's like, the professors, they're very puffed up because they have the highest degrees, and so they tend to think that everybody else there is just, just small boys. What do you know? ঠিক যেমন প্রফেসর, এই প্রফেসর তাদের এরকম মিথ্যা অহংকার অনেক বড়, কারণ তারা যেহেতু এরকম পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছে, আর তখন ক্লাস যখন দেয় তখন যার বলে যে আরে এইসব ছেলে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা কি জানে না, এই জন্য তার ভিতরে মিথ্যা অহংকার তৈরি হয়। So the false ego is very intense when you only have some power, when you have some authority. And look at like you see also in the case of former President Trump in the United States. Ego is so intense, and they just think that it's fine. তো মিথ্যা অহংকার এমন প্রবল এবং প্রখর যে যখন আপনি কোনো এরকম পদাধিকার পদ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন তখন সেটার প্রকাশ পায়। এই মিথ্যা অহংকার এত প্রখর এবং বলবান, তার প্রমাণ আমাদের কি যে ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন যেহেতু তার কোনো পদ নাই, তাই এখন সে এই ধরনের কেসের মুখোমুখি হয়ে সে এখন শান্ত হয়েছে। So when we get overwhelmed by the desire to dominate, we should immediately check ourselves by reminding ourselves that I am not the doer. I am just an instrument for change. তো যখনই কারোর একটা মিথ্যা অহংকার প্রবল ভাবে তার ভিতরে প্রকাশ পায় তখন নিজেকে পরীক্ষা করা উচিত এবং নিজেকে বোঝা উচিত যে আমি কোনো কার্যের কর্তা নই, আমি একজন ভগবানের হাতের বা গুরুদেবের হাতের ক্রীড়ানক। তো এই মনোভাব তখন প্রকাশ করে তাকে সেবা করা উচিত।
So it's a thing that we have to regularly check ourselves, because we're given the position of authority who can be very offensive to the devotees. তো এই জন্য আমাদের প্রতিদিন পরীক্ষা করা উচিত। যদি কাউকে এরকম কর্তৃপক্ষের পদ প্রদান করা হয়, তো তার যদি এই মনোভাব থাকে মিথ্যা করে, তো সেই সমস্ত ভক্তের চরণে অপরাধ করতে থাকে। Makes some sense? Yes, I have a question. Maharaja, just you elaborately already explained that when somebody gets a post, so just a false ego, and then so many power comes, and then he himself makes it right. So even though post, sometimes we have a post, and sometimes we have to principle have to establish. So while establish the principle, so you have to do something. Whether it is possible to humble way, and then otherwise, apart from you can have that speak way to establish the principle. So how to reconcile that both things? Still establish the principle and you become humble. Okay. Can you আমি বলছি যে কখনো কখনো যখন আমরা পদাধিকার প্রাপ্ত হয়ে থাকি, তখন কখনো কখনো কিছু নীতি স্থাপন করার জন্য আমাদেরকে অনেক কঠোর হতে হয়। তো সেই নীতি কঠোর হওয়ার সময় যেহেতু আমাদের পদাধিকার থাকে, তো মিথ্যাঙ্কার থাকে, আবার আমাদের শক্তিও থাকে। তো এই শক্তি এবং মিথ্যাঙ্কার থাকার ফলেও যে নীতিও আমি স্থাপন করব, আবার আমি বিনম্র থাকবো। এই যে মিথ্যা অহংকার এবং আমাদের শক্তি সেটা প্রদর্শন না করে বিনম্র থেকে কিভাবে আমি সেই নীতিকেও স্থাপন করতে পারি, এটা আমার কোয়েশ্চন ছিল। So that's a nice point. Now, the thing that is ruining or destroying societies and organizations is that the founders of the organization or the top managers don't establish a leadership model for implementation in leading the people in the organization. We don't also, ISKCON also, they don't have an established leadership model that they are using. তো আধুনিক যে নেতাদের যে নীতিগুলো আছে, বা আধুনিক নেতাদের যে কার্যকলাপের নীতিগুলো পরিচালিত হচ্ছে সারা পৃথিবীতে, আমরা ইসকন ওই নীতি স্থাপন করি না আমাদের মন্দিরে। So, like you have the GBC is like a democratic setting. They come together, discuss issues. Even the chairman cannot just take a decision. তো ঠিক যেমন জিবিসি, এটা একটা গণতন্ত্রের যে প্রক্রিয়া সেরকমই, যে জিবিসি চেয়ারম্যান তিনি একা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। They discuss together and then make a vote before they make a resolution. তো তিনি রেজলিউশন তৈরি করার আগে এটার উপরে অনেক আলোচনা হয়, আলোচনা করে তার পরিশ্রম হয়, এবং সেই পরিশ্রমের পরে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সেই রেজলিউশন তৈরি হয়। So in this count we have all these GBC resolutions that govern the society. We have also bylaws. তো এই জন্য জিবিসিতে সমস্ত জিবিসি মিলে যে আইন তৈরি হয়েছে, সেই আইনের মধ্যে সবাই পরিচালিত হতে বাধ্য। We have Prabhupada's instructions. The instructions of the Acharya, the sages. তো আমাদের প্রভুপাদের নির্দেশ আছে, আচার্যদের নির্দেশ আছে, ঋষিদের নির্দেশ আছে। So the manager's duty is first to enthuse the devotees. তো ম্যানেজারের প্রথম কার্য হচ্ছে ভক্তদের উৎসাহিত করা। And to my best understanding, as a faith-based leadership specialist, what is needed is to follow like what the GBC, the setting in the GBC whereby
there is a general input here and there if we want to make a decision. Before, when I joined, when I was younger, I joined this movement. In our temples, the president single-handedly doesn't make a decision. We have Easter Gostis like every 2 weeks or every 1 month. If there is some issue, they come together, discuss it, and decide what to save somebody, did something funny. The devotees they come together and decide, citing the rules in the GBC, the bylaws, the statutes, and then they come to a conclusion. Now it's the president who will implement that. তো মহারাজ বলছেন, যখন আমি নতুনভাবে যে মন্দিরে জয়েন করেছিলাম, যোগদান করেছিলাম, সেই জায়গায় যে তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তো তিনি একা এইভাবে সিদ্ধান্ত নিতেন না। কোনো ইস্যু যদি থাকতো বা কোনো কিছু প্রয়োজন হতো, তো সবাই আমরা যারা ভক্তরা ছিলাম মন্দিরে, সে ভক্তরা মাসে একবার বা 2 মাসে একবার বসে আমরা সেটার উপরে আলোচনা করতাম, আলোচনা করে আলোকপাত করতাম। এই আলোকপাতের পরে আমরা দেখতাম যে জিবিসি কি বলছে এতে এবং জিবিসির আইন কি আছে, এইগুলো সমস্ত কিছু বিচার বিশ্লেষণ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করার পরে তারপরে প্রেসিডেন্ট এটার উপরে এবং ঋষিরা কি বলেছেন, আচার্যরা কি নির্দেশ দিয়েছেন, এই সমস্ত কিছু বিচার বিশ্লেষণের পরে তারপরে তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন। And if we understand that whatever we set in place will affect the devotees' lives, we need to be self-reflective about Prabhupada's instructions. Asa says, what would Prabhupada have done in this case? তো কোনো নির্দিষ্ট কোনো কেসে যদি আমরা দেখি যে ভক্তদের সেই নির্দিষ্ট কেসে সমস্যা হচ্ছে, তো আমরা দেখতে পারি প্রভুপাদ এই বিষয়ে প্রভুপাদ কি নির্দেশনা দিয়েছেন, তার উপরে ভিত্তি করে আমরা সেটা সমাধান করতে পারি। You know, one time, some years ago, I was very active on Facebook, and because leadership and management is my specialty, and I used to post some things about leadership and management. So one devotee, he has a company. So he asked me a question that what is to be done if you have a toxic worker who is trying to spoil other people. তো কিছু বছর আগে আমি ফেসবুকে অত্যন্ত আসক্ত ছিলাম। তো যেহেতু আমি ম্যানেজার এবং নেতৃত্ব দানের একটা পদে ছিলাম, তো আমি কিছু পোস্ট করেছিলাম। তো পোস্ট করার পরে একজন ব্যবসায়ী তিনি লিখেছিলেন যে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন আমার পোস্টের বিপরীতে যে আমি যদি অত্যন্ত কাজের প্রতি আসক্ত হই, এই আসক্ত হলে তার কি করণীয় উচিত, সেটা যদি আপনি সমাধান দিতেন। So this gentleman, devotee was his own company. He asked, what is to be done with somebody, with a worker in this company that is proving difficult? তো যে ভক্ত ছিলেন সেই ভক্ত মহারাজকে লিখেছেন যে যদি আমার কোম্পানিতে কোনো ওয়ার্কার শ্রমিক যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়, তার জন্য আমি কি সমাধান দিতে পারি। So I told him that your company should have a grand norms. That the standard in America we have this. Companies, organizations, they have their grand norms. If you join the company, before you even join the company, they will show you, they will give you the book about the grand norms. You cannot smoke in this company. You cannot drink in this company. You cannot chase men in this company. You can't chase women in this company. So all those rules are there. And if you go against it, you get into trouble. তো মহারাজ তখন তাকে উত্তর দিলেন যেমনি আপনি একটা মহত্তর আইন তৈরি করেন, যে আইনের মাধ্যমে সবাই জানবে যে এখানে কি করা উচিত কি করা উচিত না। আর যদি আপনি এই আইন তৈরি না করেন, তো যে যেভাবে
ইচ্ছা মতো সে কাজ করবে, তখন সে অবশ্যই সমস্যার সম্মুখীন হবে। যেমন আমরা বিভিন্ন কোম্পানিতে দেখি যে সিগারেট পান করা যাবে না, এটা করা যাবে না, ওটা করা যাবে না, এরকম একটা আপনি বৃহত্তর আইন তৈরি করুন শ্রমিকদের জন্য, তাহলে এটা সহজ হবে আপনার জন্য তাদের সমস্যা সমাধান। So I suggested to him that if any of his workers does something that is against the grand norms of the company, he should be fatherly. He should call him or her privately, speak to them that that thing they did was wrong, and they shouldn't do it again because it impacts on the reputation of the company, impacts on the productivity of the company. তো আমি তাকে নির্দেশনা দিয়েছিলাম বা তাকে আমি এরকম উপদেশ দিয়েছিলাম যে যদি কোনো শ্রমিক সে তোমার এই যে আইনগুলো আছে, আইনগুলো যদি অমান্য করে বা আইন ভঙ্গ করে, তাহলে তুমি গোপনীয়ভাবে তাকে ডাকো, ডেকে তাকে বোঝাও যে দেখো তুমি আইন ভঙ্গ করাতে আমাদের উৎপাদন, সেই উৎপাদনে ব্যাহত হচ্ছে, আমাদের শ্রমিকদের যে মোটিভেশন, যে উৎসাহ, সেটাও এটা ব্যাহত হচ্ছে এবং অন্যান্য বিষয়গুলো আমাদের কার্যে ব্যাহত হচ্ছে। এই জন্য তাকে এভাবে যদি বুঝায় তাকে উন্নত করা যায়। So let the person go. If the same person commits another offense again, second time, they should call it. তো বলছেন যে ওকে, প্রথমবার সে এরকম করলো, যদি দ্বিতীয়বার সে আইন ভঙ্গ করে, বলছেন দ্বিতীয়বারও একইভাবে একই পদ্ধতিতে তাকে ডেকে ওইভাবে বোঝানো। That same person, so 2 times, he commits them first, he forgives. Third time, the person violates against the company norms and report comes to the manager, then he should. I told this chairman of the government. I said the third time this worker does again, it messes up, getting fired. It's not serious. তো যদি দুইবার এরকম করে, তো আমি তখন বলছিলাম যে যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন কোম্পানির, তাকে বলছি দুইবার যদি সেরকম করে তো দুইবার ক্ষমা করো, তো 3বার যদি এরকম হয় তাহলে তার বিপরীতে অবশ্যই কিছু পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। Because even in the legal system, in the law courts, first offender, the magistrate or the justice deals with them in a very mild way. They may commit the crime. There is a first offender, and they just warn them and let them go. তো আমরা যদি আইনের যে বিধান আছে, সেই বিধানে যদি আমরা দেখি যে প্রথম অপরাধী, তাকে সব থেকে বড় শাস্তি প্রদান করা হয়। So, in our system, sometimes we express, we treat people with compassion. Generally, we should treat people with compassion, but we should understand the meaning of compassion. তো আমাদের যে পদ্ধতি, সেই পদ্ধতি হচ্ছে সাধারণভাবে আমরা সাধারণ মানুষের উপরে দয়া প্রদর্শন করি। এই দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে আমরা আমাদের পদ্ধতিকে অনুসরণ করি। The ones living in the temple or even outside of the temple, in our communities, they should understand we have proper sets 4 regulatory principles that we have to follow, not 3.5, not 2.5, 4. তো আমরা যারা মন্দিরের ভিতরে যারা আমরা বসবাস করছি, আর যারা মন্দিরের বাইরে বসবাস করছি, তো প্রভুপাদ বলছেন প্রত্যেকে 4টে নিয়ম, একটা না 2টা নয়, 4টে নিয়ম অত্যন্ত নিষ্ঠাভাবে পালন করা। Prabhupada also says the system in such a way that in the morning we come for a program, we attend the classes, we eat all the prasadam. There are reasons for this. তো প্রভুপাদ বলছেন আমাদের পদ্ধতি এমনভাবে উন্নত করতে হবে যাতে সবাই এসে একসাথে ভগবানের কথা শ্রবণ করে, ভাগবত কথা শ্রবণ করে, একসাথে প্রসাদ প্রাপ্ত হতে পারে, প্রসাদ পেতে পারে। এইভাবে আমাদের যে পদ্ধতি সেটাকে উন্নত করা। If an organization has to be sustained, following the vision, the mission statement, and the goals of the founder of that organization is the hub, the pivot
for sustainable success of any organization. তো যে কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি তাকে সাস্টেইন করতে হয়, দ্যাট মিনস তাকে যদি দীর্ঘ সময় ধরে পরিচালিত হতে হয়, তাহলে অবশ্যই যে লক্ষ্যবস্তু আছে সেই লক্ষ্যবস্তু অনুযায়ী আমাদেরকে পরিচালিত হতে হবে, তাহলেই একমাত্র সে দীর্ঘ সময় পরিচালিত হতে পারবে, অন্যথায় এটা সম্ভব হয় না। So we have to follow what Prabhupada has given. Ross, the manager, has to implement the instructions of তো Prabhupada. এই জন্য আমরা প্রভুপাদ যা প্রদান করেছেন সেটাকে অনুসরণ করা, এবং সেটা ম্যানেজার সেই একই জিনিস অনুসরণ করবে যা প্রভুপাদ প্রদান করেছেন। Does it address the question? Yes. Okay, so we'd like to adjourn this meeting. Is everyone fasting? Yes. From not eating? No, eating is after 12 o'clock. Oh, okay. Why? Because also we're supposed to fast from grain. Not first, but মহারাজ বলছেন যে সবাই কেউ কিছু খায় না, বলছে 12টা পরে খায় কেন, বলছে 12টা পরে খায় কেন, তো প্রভুপাদ তো বলেছে যে আমরা শুধু শস্য দানাদি খাবো না, কিন্তু সকালে খাবে না কেন? Anyway, it's a good austerity when for Ekadasi. And yeah, I remember when I was a young brahmachari, I would eat once. I eat at 2 o'clock. I would not eat that. You know, yeah, every day. মহারাজ যখন ব্রহ্মচারী ছিলেন, মানে ইয়াং ব্রহ্মচারী ছিলেন, তখন উনি প্রসাদ পেতেন 2টার সময়। That morning, you didn't eat? No, No, nothing. no, Very fasting. because my services, my service was so intense, so I just adapt accordingly. I was doing a service that requires, see, even my Guru Maharaj is giving class, okay? He will tell me to go out. Because of my service. তো মহারাজ বলছেন আমার সেবা এমন প্রবল ছিল যে 2টা রাত পর্যন্ত আমি খাওয়ার সময় পেতাম না। ইভেন আমার গুরু মহারাজ ভক্তি স্বামী মহারাজ যদি ক্লাসও দিতেন তাও আমাকে বলতো, এই তুমি বাইরে যাও, তোমার সেবা আছে, এভাবে পাঠিয়ে দিতেন। এই জন্য আমার সেবা এমন ছিল, আমি 2টা রাত পর্যন্ত আমি সময় পেতাম না প্রসাদ পাওয়া যায়, 2টার সময় প্রসাদ পেতাম। এই অনেক বছর যাবত এরকম। And people will be coming to the office from morning till late in the afternoon, and they will queuing up. People are queuing up, so there was no time to eat in the morning. তো অফিসে এরকম যা সকাল থেকে শুরু করে যে পড়ন্ত বিকাল পর্যন্ত, লেট আফটারনুন হলো, পড়ন্ত বিকাল পর্যন্ত অফিসে যাওয়ার সময় অফিসে থেকে আমরা দেখতাম যে এমন লাইন থাকতো আর এমন পেশা খুব চাপ থাকতো যে আমি সময়ই পেতাম না, সময় পাওয়া যেত না যে খাওয়ার। So I just aligned with that, and even when I left that service, after serving there for 3 years, after when I left that service, I just adopted this system of eating in the afternoon. তো 3 বছর আমি সেবা করেছি, তখন এই সেবা আমি ত্যাগ করেছি, তারপর থেকে আমি এটা ত্যাগ করেছি। I remember I was staying in one home in New York, so a big family, big house. So the people in that family are all big. তো আমি যখন নিউ ইয়র্কে থাকতাম, তো সেই জায়গায় একটা পরিবার ছিল, অনেক বড় পরিবার, তো সেই পরিবারের লোকজন এরকম বড় বড় ছিল। So one of the sons of the host, he asked his mother, how is it that, Maharaj had that shape, I want to also have that type of shape. The mother laughed. I was saying, can you follow the type of lifestyle he's following? তো মহারাজ যে বাসায় ছিলেন, থাকার পরে যিনি মহারাজকে অতিথি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, যে হোস্ট ছিলেন, তিনি বলছেন মহারাজকে যে এই ধরনের
যে জীবনযাত্রা আপনি করছেন এটা কি অনুসরণ করা সম্ভব? এটা কি আপনি অনুসরণ করতে আমরা অনুসরণ করতে পারবো এটা? So, yeah, I was living some type of life that if I'm not hungry, I will not eat. And I know it because of the type of service I was doing, my body got adapted to not being hungry in the morning. তো বলছিলেন আমি ক্ষুধার্ত না হলে আমি খেতাম না, কারণ আমার দেহ এইভাবে সমন্বয় করে নিয়েছিল যে আমি যদি ক্ষুধা না হতো, কারণ আমার সেবার এমন চাপ ছিল যে ক্ষুধা না পেলে আমি চাইলেও খেতে আসার আমার সম্ভাবনা ছিল না, এবং দেহ 3 বছর যাবত এটা সমন্বয় করে অ্যাডাপ্ট করে নিয়েছিল, যেটা সমন্বয় করে নিয়েছিল স্বভাব হয়ে গেছিল দেহের, যে সকালবেলায় না খেলে কোনো সমস্যা হতো না। So yes, if there's some opportunity for performing some austerity, it's helpful. It purifies the senses. Afterwards, we eat every day, and only one day to give a break to the stomach, or some holiday till 12 o'clock. I think that's a good thing. তো বলছেন যে আমরা এই ধরনের যে তপস্যা করছি একদিন, এই তপস্যাটা অত্যন্ত ভালো, কারণ আমরা প্রতিদিন প্রসাদ পেয়ে থাকি, আর 15 দিনে একদিনে যদি আমরা তাদেরকে বিশ্রাম দেই অন্তত 12টা পর্যন্ত, তাহলে সেটা আমাদের জন্য অত্যন্ত মঙ্গল, এবং আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে শুদ্ধ করার জন্য এটা অত্যন্ত উপকারী এবং একটা ভালো পদ্ধতি, এটা অত্যন্ত ভালো। Austerity is a wealth of the Brahmins. তপস্যা হচ্ছে ব্রহ্মচারীদের ব্রত। Transcendental austerity is very good for spiritual elevation. তো আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তপদিব্য, এই দিব্য তপস্যা অত্যন্ত প্রয়োজন আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য। I remember when we were young and was brahmacharis in temple, there was one devotee, he wouldn't eat. আমি যখন যুবক ব্রহ্মচারী ছিলাম, তখন এক ভক্ত ছিল মন্দিরে, যিনি আহারই করতেন না। Later, it was discovered that he has a lot of foodstuffs in his locker, and in the night, he eats. পরে অনুসন্ধান করে দেখা গেল তার অনেক খাদ্য তার লকারের ভিতরে থাকতো, সে রাত্রে খেয়ে থাকতো, সারা রাত্রে, এজন্য পরের দিন আর খেত না। So artificial renunciation is also not good. এই কৃত্রিম বৈরাগ্য এটা ভালো না। জয় His Holiness Bhakti Vasudeva Swami Maharaj ki His Holiness Bhakti